All right, ladies and gentlemen, good afternoon, good evening. Today it's a beautiful moment that we're gonna now talk about self-standards. Self-standard. What are self-standards, and what are the importance of self-standards? What does it mean? Self-standards. What does it mean by the word self-standards, and how are these self-standards helpful to you? As a person, as a people, as a family, as a leader, as a community, as a country, as a nation, how are these important to you? This is something that's very important because when you look around, you look into our daily life affairs, we have really lost ourselves from the reality of what we are supposed to be doing. I want to be very clear that if we can understand that we have to set our self-standards, this is something that can help us to understand even how we can even drive our life as a person, as a people, as a community, as a nation, as a country, as a society. But when we lack self-standards, iyo tutagira ingero tugenderaho, nangase tutagira amategeko gaki muntu go ubwe agenderaho, kwigira inshingano zugenderaho nk'umuntu, ibyo bitabigira no. Buri kintu cyose kije kiraguhuha, buri kintu cyose kije ubona ko gikwiriye, buri kintu cyose cyaje kigakona kirakwiriye. No, ako ntari ko biri. Self-standards are very important. Self-standard to people, self-standard to a person, self-standard to our nation, self-standard to our country, self-standard to our society, self-standard to our community. These are things which are very important. What are the importance of self-standards? And of course, what are the examples of self-standards? When you see all these which are happening around in young people, in older people, in leaders, you ask yourself, why is that? And you see all these are different from even other people's kind of way of life because we have different self-standards. If it is in affairs of home management, which means in your marriage, if it is affairs of your life as a person, if it is in the affairs of your life as a society, your life as a community, your life as a nation, there is the way you take your standards that differ from the others. And those are the ones that really determine the life, the results. You live as a person, you live as a country, you live as a people, you live as a society without standards, a person without standards. Just know that there is no way life is lived. Just understand. If we cannot have standards, if we can I like the song. Thank you so much. I don't know if you understand that language though. Self-standards. By the way, what are self-standards? What does it mean by the word self-standards? Nataka niwelezee kwanza self-standards inamaanisha nini? Yani kujitambua na unakuwa na hizo njia ambazo desturi zako ambazo unaendea, desturi zako unaendea kama mtu, kama watu, kama community, kama society, kama kiongozi. Desturi zako, your principles, your self-standards as a person, as a youth, as a home, as a family, as as a nation, as a people. It is very important to have self-standards, because without self-standards, I'm going to tell you what's going to happen to you. And before going to tell you what is going to happen to you when you don't have self-standards, or even you have poor self-standards as a community, as a people, as a person, as a nation, as, a country, I want to tell you what are the examples of self-standards. Of course, from a personal perspective, your integrity, yani ukweli kwa yale ambayo unaongea. Of course, sema ukweli kwa ule ambayo hahitaji ukweli yako. Sio kila mtu anahitaji ukweli yako. Hawa kitu wanaanza kuleta mafuyo zao za internet na. Yeah, so sio kila mtu anahitaji ukweli yako, because under self-standards, under self-principles, you must have the privacy. You must have privacy of your own, privacy of what to share. Inabidi kuwe na ile ambayo utachangia na wengine na ile ambayo hautachangia na wengine, kwa sababu sijui ingawa wale wote wanajua yale yako ambayo yanakuhusu. Na sababu gani wanataka waijue? Ni wanani kwako? No. Inabidi kuwe na what we call privacy, yani yale yako ambayo wewe mwenyewe. Kuna yale ya private unayejua wewe mwenyewe.
kwa sababu ile inakuchungia maisha yako binafsi. Self standards require, or it has an example of privacy. So you must have your self privacy. Oh, cultural music. Yeah, it's cultural music and it's very educative, brother. It's very educative. I like those songs because they take me back to the roots. Let me see if I can put it back, by the way. Yes, so such kind of music, they take you back to the roots, you know. So privacy, yani uvicho ya hivyo ambavyo vinakuhusu kama mtu. Tuseme habari yako, ukweli kwako, ukweli yako, inabidi saa zingine uizingatie. Sio kwa kila mtu yote inabidi aiwe ukweli yako. Kwa sababu kuna wale ambao hawakutakie mema, na wakisha pata ukweli yako, kwa sekunde mbili wanakumaliza. Na hata kama wao wenyewe hawawezi wakakumaliza, wala hata hawawezi wakakufanya vibaya, lakini jioni ya kwamba wale wenyewe wana hizo marafiki zao, yani sio marafiki zako. Na hizo marafiki zao, yani sio marafiki zako, zitakutendea mabaya kupitia yale ambayo wamenenewa na marafiki zao, yani hizo marafiki zao ni maadui zako. Na ndio maana inahitajika sasa uwe na kitu wanaita privacy. Uwe na yale ya uvicho yako, uwe na mambo yale anakuhusu, yani yenye na vicha. Sio kila neno inakuhusu, sio kila yote anakuhusu uyaelezee kila mtu. Hapana. Hapana. Haiko hivyo. Self standards to a person, as to a country, as to a nation, as to a people, as to a community, we must have self standards. Na niko naelezea kati ya self standards, yani njia za self standards, yani self principles. I'm trying to tell you primarily what are these self standards now. What are these examples? I've said privacy, that was number one. Keep your privacy. Know who to share what. Why? Because not all the people are friends to you. And those who are friends to you, they have their friends, who those friends of theirs are enemies to you. So how about if you share your privacy, and then you find these are the same people who are coming to destroy you because they are not your friends, although they are friends to your friends. In other words, your friends are not my friends. Your friends are my enemies. In the other way around. That's how it goes. So you have to keep your privacy. Now, the other point I want to tell you about self-standards. You must have self-standards as a people, as a person, as a nation, as a country, as Africans. We must have self-standards. Self-standards, yani those principles that we go by, we move by, we live by. Because it's those self-standards that define you, who you are, as a person, as a people, as a nation, as a community. When you see that we are continuously becoming weak as a person, as a people, as a community, as a nation, as a country, our leaders, our parents, our youth, we ourselves, it is because of our very, very low self-standards that we impose to ourselves. That's the reality. Self-standards are very important. The other point about the examples of self-standards, remember I'm continuing, we have what we call integrity, ukweli. Ukweli kwa yale ambayo unanenea watu. Saa zingine inabidi tukue hange na yale yanatoka kwenye mdomo wetu. Yale yanatoka kwenye mdomo wetu. Integrity. Integrity. What does it mean by the word integrity? Integrity, it is when gushira ibintu mu gaciro, kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo. That's what we call being integrity, being a person of integrity. So, yushize ibintu mu gaciro, it guides you about what to do, not what to do. As a person, as a people, as a community, as a society, as a nation. However, do we understand that when we have low self standards, which primarily these are the way we keep our privacy, the way we manifest our fairness, in other words, our integrity, do we understand that lowers our life down? Do we understand that? Self-standard. The example being integrity, ubutabera, kunyangamugayo, being fair. That's what we call integrity. Again, I'm not talking about politics, but again, remember that this applies to the political section as well as also to
individual humans. So you have to understand that when you have self standards which are low, like you cannot keep your privacy, you cannot keep your privacy, you want to tell everything, you don't have integrity, hauko na ukweli, ile yote itaacha we utakuwa mtu mwenye atabakilia chini. Wakati mnaona manchi kama hizi watu wa Amerika, wala manchi za Amerika zinabakia kuwa yulu kuwa juu, ni kwa sababu wana yale ambayo wanataka wanenee sisi, na wana yale ambayo wanabakiza kwao, wanaweka kwao, na tena ni ukweli. Mfano kidogo nataka niwarushie kwanza. Mkiona hapa wako natia kwenye social media Putin. Msaidie wana Ukraine, Mnawaza ni kwa sababu ya upendo ambao wanao kwa sisi kutuelezea hiyo habari, bali kuna yale ambayo wanavicha nyuma, yani integrity as a people, as a nation, as a person. Integrity is necessary. Privacy is necessary. Those define your self standards. Those define how good the results are out of those standards of your life that you live as a person, as a nation. When you come to our leaders there, I don't know even if they have self-standards. When they look at us, when you are being humiliated everywhere around the world as black people because of just, their low self-standards as presidents, as leaders, I ask myself, what is the problem with our race of black people? Why do we always have self-standards? Why don't we have standards which are reasonable, which are clear and reasonable, protective to our, our life we live? Sustainable and reliable, rather than just being low self-standards, standardized as such, as if we're just less humans. Why? Because I don't know if at all we understand what human nature entails, or what human nature means. We have to have self-standards which are high, which are really protective to our values, protective to ourselves as a person, as leaders, as parents, as even pastors. Let's have self-standards. Self-standards are very important because they define who you are as a person, as a leader, as a pastor, as a parent, as a youth. Self-standards are very important. When I come to the youth and you look at their self-standards around here, you check about what is happening. Youth are just moving outside the streets, moving naked, half naked, if not total naked, saying words which cannot even have meaning in their life. And you ask yourself, are these people from a community, from a society whereby they have parents, or they don't have parents who would have given them the self-standards to grow by? That's a question that comes in your minds. When you just look around how we have these younger girls of ours, the daughters and the moms who are just moving, walking around the streets almost naked in their defined self-standards, you ask yourself, are these people understanding that they're humans and they deserve to be aware that we are in the other world whereby we deserve to dress? Are we in the other era of where clothing is still a problem? Come on, self-standards. We define ourselves by how we manifest, and we manifest our life through the standards we live by, and thus the results we encounter as a person, as a people, as a nation, as as leaders, as parents. When you come now to the issue of loyalty, yani kwizerwa. When you hear about loyalty, it's hard to have low loyalty, kujichizere gikeya nanga se kwizerwa gukeya, then ukagira ngo noneho standards zawe nanga se principles zawe zirahabwa agaciro. No we nta gaciro karimo. Ufite kuba umwizerwa. Of course, again, who are you becoming the umwizerwa? Who are you becoming loyal to? Of course, I mean, if you are a husband to a wife, a woman to her, to a husband, loyalty. That's on affair of family issues, on the affair of marital issues. But when it comes to to our self standards, which applies to we the youth, how are we trusted? How are we loyal that we are using our life as youth in a meaningful way? How? Look, are we loyal? Are we really loyal
as to why our parents give birth to us. Are we really loyal? Kweli turabizerwa ku mpamvu ituma ababyeyi bacu batubyara. Turabizerwa ku mpamvu ibihugo bidutuma ibihugo byacu bidutuma mu bihugo byo hanze. Turabizerwa kweko turabinyangamugayo. Self standards. Kugira inshingano zo kugenderaho, self standards. We have to have self standards, and under these self standards that we have to move by, walk by, we have what we call loyalty. Kumwizerwa. We are so down when it comes to being loyal. We plan together to do things for ourselves as a people. As friends, guess what? Behind the scene, you are just in this, you know what about somebody, hey, about here, you're talking about me. That's not being loyal. That's not being loyal to me as your friend, as your comrade. That's not being loyal. When we are put in offices of leadership, we are sitting there as men of the country, of our nation, of ourselves, to discuss about the issues which matters to us. But guess what? In a mere second, because of not being loyal, with your low self-standard of primarily the example of being loyalty, our information is in a mere second is just outside there. Are you loyal to our group? Are you loyal to your standards? Are you loyal to your standards as an entity, as an organization? I have seen very many organizations which have sat together and planned it together about the big causes that they would really do in their plans. But because of not being loyal by their fellow friends, we have moved it to nowhere. Because of low self-standards. Example 1 being loyalty. Kutabumwizerwa. This is a tragedy. It's a big problem. Self-standards. When we have low self-standards, ingawa hatujielewe, hatutie zile mezile, zile njia ambao sisi tunaendea kama wanadamu, kama wanaweusi, kama sisi wenyewe. Namwambia kama hakuna kule tunaenda. Hakuna. There's nowhere. And there's no way we can get up to there. Self-standards. By the way, first of all, before I continue, imagine anybody comes and tells you, hey, this is like this is done like this. You listen to him or her. Okay, another one comes, hey, this is done like this is done like this, blah, 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 blah. You listen to him or her. Another person comes, also the same thing. Guess what? Aren't you gonna become mad? And then in that kind of listening to each and every person who comes around you, telling you whatsoever you have to do, who will you be? Tutakuita nini? How gonna call you? Turakuita karimarima. Turakuita akarimarima. Because ntawu fite uwo witwaho. Ntawu gira standards. Ntawu gira mezire zigenderaho. Ntawu gira inshingano zigenderaho nk'umuntu. Ntawu gira inshingano zigenderaho nk'umuntu. So, for example, look, as you are still on self-standard, look, you go in children, you're acting like a child. You go in mad people, you're acting like a mad person. You go in, traumatized people, you're acting like a traumatized person. You go in parents, you can't understand whether you're a parent or whether you're a child. Look that. And by the way, don't think that I'm talking about just these we see physically. I mean those we see on social media and even those we see face to face. Self-standards. Principles you go by. These are the ones that define you. If I call you a man, it's because I see that you are a man. In our society, it's because I see that you are a man. You are dressed a man. You are dressed a female, right? I'll call you a male. But again, when we don't understand that the West do not care about our self-standards, in the other way around, when it comes to, how we determine our gender, we're now also trying to become those who are not even having their standards. Look, someone is born as a female. Someone is born as a male. But because of okay, you can do whatever you want, whatever hair, whatever shit you do, it's up to you. Define yourself who you want to be. Then a person just walks with a skirt, dressing in a skirt style, in a mini skirt, yet is a man. And then also you're just coming from anywhere, from Africa, whereby these are
normal people in terms of culture, in terms of standards, you know, and then you're also starting to dress skirts. You're also starting to dress skirts, yet you are a male, yet uko mwanaume. Unaanza kuvala maskati, hizi ni kwa sababu bibi vinatajika mko modern. Hiyo ni ujinga wa korofi yenyewe inazidi kipimo. Ukweli ya kwamba we must have self-standards, self-esteem. Imagine you give birth to your child and then the child finds you and you're putting on a skirt. You're putting on a skirt, yet you are a male. Hiyo ni korofu. Those standards, those rotten, those Sodoma and Gomorrah standards, those should be given away and should be left away. Define your standards. Know your standards. Jielewe. Uelewe njia mezile hizo ambazo unabidi utembelee kama mwanadamu. Kama ni mume, tembea kama mwanaume. Kama ni kijana, tembea kama kijana. Kama ni msichana, tembea kama msichana. Self standards are very important. Na kama mtu mfano kwa community, mtu kama mfano kwa community, tembea kama mfano kwa community. Iko kitu kinahitajika pia. Alafu unajua status yako kwenye community. Unajua status yako kwenye community. Ingawa tunaanza kwenda tunajichafua kwenye mitandao. Tunajichafua kwenye mitandao. Hawezi kuelewa kama tuko wanaume, wala kama tuko wanamke, wala kama tuko wachai, wala tuko wachawi. Kwa mambo yenyewe yaeleweke, kwa mambo yenyewe hawezi kutamuka mbele ya mtoto, wala kwa matendo yenyewe hawezi kutamuka mbele ya mtoto. Jueni ya kwamba tumepotea na tumepoteza kitu wanaita self standards. Yani tumepoteza kitu wanaita mwenendo, yani njia za kuendea zetu. Desturi tumezitupa zamani. Desturi ni kitu ya maana. Desturi kitu ya maana sana. Na by the way, nakumbuka kitu kamoja. Wakati naona hapa kando vile watu wetu wanatembea, unaona vitu ambavyo wako ndani, desturi ambazo wanaendea, eti ni kwa sababu ya modern. Unaona msichana hawezi kujua kama ni msichana, mwanaume hawezi kujua kama ni mwanaume, mwanamke hawezi kujua kama ni mwanamke, kwa matendo, kwa mwenendo. Mtoto hawezi kujua kama ni mtoto, mwenye ni mzima, mwenye ni sawa kwenye akili hawezi kujua kama ni mzima, wala kama ni bora kwenye kichwa yake. Iko kama vile mchawi. Unajiuliza sasa, generation yenye kufuata hii ni generation yenye kwa namna gani? Ingawa mtoto ajijue kama ni mtoto, ingawa mama ajue kama ni mama, ingawa mzazi ajue kama ni mzazi, ingawa papa ajue kama ni papa, ingawa msichana ajue kama ni msichana, ingawa kijana ajue kama ni kijana. Halafu sasa hii ni mwenendo yako namna gani? Ona mfano kidogo. Wengi wanasema wakati tulikuwepo hapo Afrika, sijui kama ni villageois, yani kukua kwenye kivillage sana. Ilikuwa sione watu wako naenda wanapigana mabizuku barabara, watu wanapigana mabizuku barabara. Mabizuku barabara, you are giving each and every person one another a kiss on the street, and you're putting on social media. Come on. Then if you are sexing yourselves, you're sodomizing and romanticizing yourselves on social media, which is now the ground of every person, of every crap, of all crap. How about in the bed? Then what the crap are you going to do in the bed? What the crap are you going to do in the bed? And how are you different from an animal? If you're going to kissing your so-called wife, your so-called girlfriend or boyfriend or whatsoever, on the social media, on the street, on the streets, how about now in the bed? What do you think the children, the younger people are learning from you? What are those kind of standards you're trying to, amplify or manifest in front of your children, in front of your younger brother and sister, in front of your parents, if I'm not mistaken, who are also the same? People, let's understand. If we are adults, let's become adults. And if we are children, let's become children. And if we are mad, let's know that we are mad. And if we are insane, actually, let's know that we are insane. And then we act insanely. But if at all we are normal and not abnormal, let's now act normally, not abnormally. This is of caution. This is of caution, to be honest. This is of caution. Wakati mnaenda kwenda hapo kuma barabara, kuma street, muna define yani standards zenu, mbega imigendere yanyu,
musomana ku mabarabara, musomana ku mitandao, musomana ku social media. Rero ngo mwabaye abazungu, murakabura ubuzungu. Ngo namwe mwabaye abazungu muri modern ku social media, amabizu ngabo. Okay, ndabyumva data ngo yari mu bushitsi, ngo it is wedding time. That's the moment. Okay, I get it. But again, wait. I get it somehow. Somehow I get it. I understand it somehow. Ngo muri mu, you know, mukwerekana ko mukunda yenda byumva mu makanisa ngo muri gusezerana. Ndabyumva. But on the social media, once, twice, thrice, different times, different occasions, uchawi imezidi kipimo. Ibisazi byarenze urugero. Ibisazi byarenze urugero. Nimba atari ibisazi, then harimo kandi. Sodomu na Gomora imezidi kuwa Sodomu na Gomora. Matendo ya kitanda tuiacha matendo ya kitanda kwa wale ambayo inawahusu na kwa wakati ambayo inawahusu. Kwani ndio mahali hapo ambapo inastahili kufaliwa. Hii ujinga nyinyi inapatikana hapa kwenye social media, kwenye mitandao. Na japo ni watu wenye kukomala, watu wenye kujielewa. Sielewe hii ni nini? Self standards. Kama tumekuwa hizi maimbo za barabara, hivi ni vitu ambavyo naona kwenye kwa maimbo. Naviona kwenye social media hivi kwa wao wenyewe walishakuwa kama vile hizi maanimali zao. Hizi maimbo zao kwa barabara na mapusi zao na waona hapo. Hizi mapusi makats, you know. I know that. I see that on social media. I see that. But again, even from an African son and a daughter, really, also you, even you, kweli. Leo kesho, kesho yake, na baada yapo. Oh, Mungu wangu we. Rero nabonye ng'abanyarwanda bari kwigisha ukuntu ko guhuza ibitsina ku social media, nabonye byarenza gati. Ngo bari kwigisha ukuntu ko kubonana ngo bari bakwita hanya nimbana na bitsina, ngo bari kwigisha ukuntu ko kubonana ibitsina hara ku Facebook ndikibaza ariko ibi ni ibiki Sodomu nana yanje koko. Hanya ngo tunari gushaka imirimo da. Asa ile ni makazi muko anatafutisha tu. Those are the jobs you're looking for. Yo. As the world becomes more capitalistic, and these African sons and daughters are trying to adapt this capitalistic life, this capitalistic world, whereby I mean, by the way, capitalistic life, I mean everything for money, even your life for money, even your body parts for money, even your nonsense for money, even your shit for money. Just know that as you give that a value and you want to adapt that, or whatsoever nonsense and shit amachinya gose gari guca kaya machinya ari gukorerwa hara mu Rwanda yiri kubona ku social media garaya banyarwanda bari gushira ku social media abanyafrika abandi benshi bacu akoni kwibana abanyarwanda hariya ngo bari kwigishwa uko guhuza ibitsina, ngo bari gukora ibiki ku Facebook. Ndikwibaza what the heck is that? Bira nibyo bintu by'uru kubona biri kugenda bikaja mu bana bikabono ni mitwe byamara kubona ni mitwe. Umwana agakura nta gahunda yafite mu mutwe, agakura ari kijejeje mu mutwe nta gahunda. Aba bageze hanze rero ngo bari kwiga ukuntu koko baba aba star ngabaniga ukibaza where is this generation? Now imagine your leaders are like that. Abayobozi banyu bari mu bwo buryo. Your leaders are like that. They don't mind about you, they don't care about you. Your parents are also not caring about you. Also you as youth, na nyie wa sasa, na nyinyi muko kama hivyo sasa. Halafu sasa mnazania kweli kwenye miaka hii society ambayo tunayamaliza, in these 60 years which we have 65 years which we have just finished in the so-called independence. If I take the example of being Ghana, the first independent country in Africa, right? If we are also in such a kind of nonsense, such kind of immense nonsense, that are not different from what our leaders are doing on another level, do you think that really, for us, we are different from our so-called leaders? Do you think that really, for us, we are different from our so-called, parents? By the way,
We have to think otherwise. Especially like these younger boys who are in these abroad countries. You would think otherwise. If you can just sumba makarito tangia Monday to Saturday. Unasumba karito Monday to Saturday. Kwa miaka yako 15. Tangu malize high school. Unafika kwa miaka suwasani. Na uko unasumba makarito. Na hiyo ndio vizio uko nayo mkichwa. Na ungo kwenye hiyo matendo. Hauna kitu kingine uko unawazia. Kuhusu hii so-called freedom, hii so-called democracy, hii so-called whatever you're talking about, whereby there's nobody to give you advice and understand it, that you want to take your just actions that you're finding on the social media, whereby the social media is now the world of the doomed people. Social media is the world of the doomed people. If you're not having a critical mind, you can get nothing from the social media but only hell. If you're not serious, you cannot get into something productive on social media unless you have critical minds. Because look, usherati iko ku social media, uchawi iko ku social media, uindisplay iko ku social media, ujinga yote iko ku social media. Mnaona hapa kuko na kuja mapasteri ba aina yote yenye hawaeleweki. Huyu ni pasteri anatoka analeta haya. Wewe anatoka analeta haya. Yote iko ku social media. So, when you cannot take use of your age in understanding what is happening, because for you at least you have the clear mind, you have the the understanding minds of doing what is right, because you can make sense of what is happening. You're in trouble. And if you're looking for advice from the social media, you need to understand who you're getting that advice from, younger man, younger boy. Because everybody's becoming a pastor right now. Everybody's becoming somebody right now. If I'm not mistaken, right now, let me just be very clear, very quick. If you see what is happening in Ukraine, that's a very good example I can give to you now as of the current. If you see what is happening in Ukraine, everyone is saying Putin is a bad person, but they do not want to say, why is Putin becoming a bad person? Why? And don't ask the why in the arena of the normal life. Ask the why in the arena of politics. Ask the why in the arena of politics. Utajua ni je, Putin yuko mtu mubaya. Lakini kwa wale wenyewe wana hiyo akili ya kawaida, wataona kama Putin ni mtu mubaya. Self-standards. Putin understands his self-standards. Putin anajua self-standards zake. Haiko mchawi, haiko mbumbafu, haiko mjinga. Kwenye kipolitiki haiko mjinga. No. Anajua vinye kwa nafanya. Self-standards. To people, to a person, to leaders, to parents, to Africans. Self-standards. Let me see what comments are going on here. That's why I don't agree with democracy. Of course, democracy, and that's why I think it is Toko. That's why I told you we need to find a time and discuss about what is democracy in words and in practice to the West and to the, if I can say to the East or to the Africans primarily. The way black people, the way Africans define their democracy, that's not the way it is defined in the West. When it comes to practice, the West talks about democracy, which is not practically done in their will in the other countries. But when they teach you democracy, the rule for the people by the people, you will say, oh, democracy. Democracy is democracy practically by the well-wishers of yourselves as a person, as a people. But if not to the people, rather, if not to that person who wishes you the best, it's never democracy. It's just democracy by words, but not democracy by practice. Because if it's democracy, they will tell you, marry your wife. Marry your brother. That's democracy. Marry your sister. Yet you are a sister to the sister. Marry your sister. That's democracy. Ingia, it's interesting. I wish I would be able to say these words in their real terms. In other words, I can say that through democracy in the so-called definition of the West, it is said that marrying your brother, a brother to a brother marrying another brother, it's not a problem. A male marrying another male, it's not a problem. A female marrying another female, it's not a problem. What the heck democracy is that? That's democracy. LGBT you hear about.
Being born a male and then you change it to a female, that's a democracy. People, you see, that's the craziness of democracy in the practical action of the West. But where does it make sense? Where is that logic in the manner of humanity, in the manner of construction? Where is that sense of that logic of democracy? So we have to understand, if we are defining democracy by ourselves, or if they are defining democracy for us, that's another thing we have to think about. And that's why I've lost a lot of brothers and sisters in these even countries of theirs, because they want to pay attention to their so-called damn laws, by not paying attention to their, to their parents' laws at home. Because the parents understand what you need, if I'm not mistaken at all. If at all, also themselves, these so-called parents of ours also understand that this is what is required to their children. And they do that. I don't know if here I'm making sense. If not, also these parents who are just also immersed, in the so-called democracy of, I don't care what I do, where, how, when, about what. Self-standards to the people, to the nation, to the country, to yourself as a person. You must have your self-standards, because those self-standards of yours, they are the ones that are going to define you. They are the ones that people are going to define you about. If they say America is a great nation, it is because America, it has its self-standards in their leadership. In their leadership, it has their self-standards they go by as the nation. Recently, there were these jobs, and I was trying to submit in my applications for the job, and they were like, you must be a citizen. Imagine, you meet all the qualifications, but then they say, you must be a citizen of the United States, or you have signed the allegiance of the United States. What does it mean? They have their standards. But for us back home, when you go back home there, whoever comes from the West, whoever comes from the United States, whoever comes from the West is a rich man. He's coming to invest. He's an investor. Bullshit. Don't you see homeless people who are here around the road, around the streets? When they come to Africa, they are saying they are coming to invest in Africa. Yet they are coming to dehumanize and spread HIV to our younger girls and women. AIDS spreaders, HIV spreaders of America, of the West. They're coming to Africa and they're coming as the investors. Yet they are homeless people in their own countries. You think I'm lying you? If I'm mistaken, if I'm lying, look how these younger men of ours, these younger brothers and sisters of ours, after living here, after getting their taxes, when they get their taxes, they go back to Africa. Look what they're doing there. Look what they're doing there. You have been seeing all this nonsense on the social media. Look what they're doing. After getting the taxes, and then they go home. Because they are from the West, they are from America, they are from the United States, they are from, Bulaya. And then they are there, coming there, because our countries do not have their self-standards in comparison to other people. Then they're defining these people as the people who are coming to invest, as the rich men and the rich men who are coming from United States. And then when they get there, they're lying to them. Hey, I'm this, I'm that, I'm this, I'm that. Stop lying. Have self-standards and define your standards. As a people, as a person, as a nation, as a country. That's why you cannot just bring your nose in the United States unless otherwise. I know some people are very lucky that they're coming through this modern slavery, of resettlement. You're lucky that you're coming in that way, so to say. But otherwise, they have their standards. They go by. If you have been hearing about Trump in his regime saying that, hey, we want people who are coming to boost our economy, to boost our country. You think he was stupid? He was not stupid. Self-standards to a people, to the nation, to a person, it is very important. They are very important. So guys, when you're just trying to, take yourselves as somebody else, just by words of lies, by things which have never existed, because you're in a different geography of the country, I want to tell you that no, those are not good things. That's not a really good thing.
Yeah, there is no one who is in denial of democracy, but we have to understand. And by the way, this is a very controversial topic, because when people define democracy in their own way, and also they manifest democracy in their own way, and then also when we hear, because you know Africans, they just go by what they hear and what they see, and then their mouth, brain is not involved in our equation of approach. Oftentimes, and I'm saying this because you have seen our leaders, if they have a brain in their equation of taking things, Africa wouldn't be having any problem right now. Given the way, given the First World War, given the Second World War, given the history we have learned from China in just 30 years, or even Japan, we wouldn't be as such. But because Africans do not have brain intervention in their equation of solving problems, that's why we're still like that. And that's why when it comes to the issue of democracy, we have to be careful with this democracy we talk about. Because the West define their democracy in their way, they practically manifest it in their own way, and they say it in their way. They will say it's the government of the people, by the people, for the people. And when they come home to the same thing. But behind the scene, guess what happens? Guess what happens? We need to understand. We need to take this serious. Okay. I have talked much about the examples of self-standards. I have talked about integrity, privacy, loyalty, and many other examples, around there. I've touched about the nation, countries, people, as a family, as a what, all that. Now, why is it important to have self-standards? Why is it important? There are many reasons, but I will just cite a few. A few of the reasons as to why you must have self-standards as a people, as a nation, as a country. It is because self-standards, they define you. If you are defining that you are poor, it is because that you have taken low self-standards, and then they have made you be poor as a person, as a country, as a nation, as a people. Point blank, point blank. Point blank. Take example of ourselves. Take example of ourselves. We have seen all that has happened, and we have used the excuses as the people of Africa. All excuses whatsoever. I know challenges are there, but humans must face challenges and define themselves, and thus the results they acquire. But how do we choose to define ourselves? How do we choose to define ourselves? Yet we can have milk on the table. Yet we can have honey on the table. Yet we can have everything from God. But we are still the other ones. Because of the choices we take. Because of the standard choices we take. Low self-standards. Low self-standards. And I mean to leaders, to parents, to youth, ourselves. If you can see what is happening here, you can understand what I'm talking about. You can see what I'm talking about. If you don't know what I'm talking about self-standards to youth primarily, look at what is happening on the social media as regards to our youth. Look at what's happening on the social media as regards to, our success. Our success as youth. Look at what is happening around there. Look, you're gonna see on the streets. If not on the streets, go in jails. That's when you're gonna stand that we have taken the right standards, choices. And thus, the results we are acquiring as a people, as a nation, as a race. Self-standards. They define you. They define you. Any nation to be strong, any community to be strong, any person to be strong, he or she, it or her must have strong standards. Strong standards. I remember. When I see these people these younger people of ours, and these younger ladies and the men who are having their individual businesses, individual grocery stores, I salute to them. I salute to them. These people are coming up with independent ventures. Independent ventures. I give salute to them. When I see these younger men and women who are graduating in the higher institution of learning, I give salute to them.
I give salute to them. Because they are using opportunities which are right here around the corners in defining themselves. Those are the right standards that they are trying to take. And this is real. But how about if we all understand that it is our responsibility to serve ourselves by acting responsibly, which means by having the self-standards which are real in relation to our problems? Wouldn't we be somewhere? If we cannot be somewhere, don't you think that at least our people, our children, our nation, our continent would be somewhere at a given time to come? How about if we stop our nonsense which is happening here and there, as you can see in our young people, at least in some few years to come, much as now we have finished the 65 of our independence, if I'm not mistaken, since we last got independence, I mean since we first got independence. Don't you think that at least some 60 years above, would be at least a meaningful race or a meaningful nation of Africans around the world? Certainly we would. But are we taking the right path? Are we taking the right path? Remember, there's nobody who is going to live for 1,000 years. You are not going to live 1,000 years, and there is not going to be anybody else like you. But how about if we take the right actions right now? As a person, as a people, as a community, as a tribe. Because I know when it comes to the tribe, when it comes to our tribes, even in Western countries, we are still thinking in the manner of tribes. Even in Western countries, whereby this family is the other side, this family is the other side, we are still thinking in the other stupidity and the foolishness of this is a Hutu, this is a Tutsi, this is a Konjo, this is a Nande, this is a Pygmy, this is a who. We are still thinking in that kind of mentality. Africans, black people, what is the problem with the arts? What is that problem? How about if we change the course? How about if we change the course? And primarily I focus on the young people, because I know with the younger people, this is where the profound energy is. Given it that right now, you know who is your father, you know who is your mom, you know who has been your leader since when, you know why you are like that, and you know why your parent, I mean your child, is to be like the way he or she is going to be, and you know why your people are going to keep to become the way they are, because you have learned, at least if you did do that learning, you have learned from your mistakes of your parents, your leaders, and even yourself. But again, are you ready to take the action of taking the right course as a person? Uko tayari kuchukulia ma standards zenye zinastahili? Self standards define you as a person, as a person, as a man, as a male, as a female, as a people, as a leader. Wherever you are, self standards define you. Mwendeleo yako, principles zako, sheria zako unaendea kama mwanadamu, kama mtu, kama watu, kama taifa, kama baba, kama mama. Hizo sheria ambao unaendea wewe mwenyewe, hizo manake zinaacha wewe unajulikana kama mtu nani. Okay, ya pili niko namalizia. Unakamatiwa vile unakamatiwa, yani unachukuliwa namna hivyo unachukuliwa kwa sababu ya vile wewe umejieleza uko nani. Kwa mfano, mnaona wadada wetu wanakimbilia hapa kwenye mitandao wanavala buchi. Wako navala buchi. Unaona hapa kwenye mitandao. Wengine wako kwenye madansi ya kipofu ya kijinga. Yenye haieleweki mbele ya watoto yao, mbele ya wake wao, mbele ya wakazana wao. Wako pale mko na watazama. Watoto wako hapa kwenye mitandao pia na kwa barabara na wanavaa buchi. Si mnaona? Mnawatazama ingawa kama unao mnaambia ni warushie hizo mapicha zao. Wako pale. Kama hawako buchi direct, wako half buchi, wako nusu buchi. Mnawatazama. Alafu sasa ukiangalia wao, unasema unawachukulia kama wachawi, unawachukulia kama walevi, unawachukulia kama wa malaya, yani washerati, unawachukulia kama watu wa Sodoma na Gomora. Utakuwa na uko uongo kweli? Haiko uongo. Itakuwa na ni kweli kwa sababu wanaonekana kama wachawi. Kwa sababu wanaonekana kama hawajijui, hawajielewi. Self standards zinaacha wanakuchukulia kama nani? Zinaacha wanakuchukulia kama nani? Sheria zako wewe unaendea kama mwanadamu, zinaacha wanakuchukulia kama nani? Nakumbuka wakati Putin alisema eti
Africa is the only place that's a cemetery. Africa is a cemetery place. Yani Afrika ni fasi kwa kuzika pekee. Ni mahali kwa kuzika. Africa is a cemetery place. You think Mr. President Putin was a fool? He was not a fool because of how we manifest. Hakukuwa njoo bumbafu kufuatana na vile tunajichukulia. Kwa sababu ona, wakati president wetu wa Afrika na gonjwa, anaenda wapi? Anaenda Ulaya, anaenda Uingereza, anaenda Amerika kutunziwa. President wetu wa Afrika. Mlisikia sewa Mobutu alikufiaka wapi? Mnasikia sewa fulani alikufiaka wapi? Alienda kutunziwa, alienda kutunzia ndiye huko alikufiaka. Na wakati wanakufa wanawachukulia wapi? Wanawachukua ndio waende kuwazala kuwazika kwao. They take them to bury them back home in Africa. So they have been imagine. They have been living in prison almost for decades, and then after, when they get sick or their children get sick or their wives get sick, guess what? They go to treat them from the West, from the Western countries, outside of Africa. Yet they have been in a place whereby they have everything to make their continent, their countries great, and they have this medication in their disposition, but they don't do that. Now when they die, wakati wanakufa sasa, wanawarudisha waende kuwazika Afrika. Now when Putin says that Africa is a cemetery, you find Putin is a bad person, has abused our continent, nini na nini. Because tumejichukulia kama ndio huo ukweli. Tumejichukulia kama ndio hiyo ukweli. Tuko naelewana hapa. Wakati unajichukulia kama kitu gani, nguigiza gatebo ngavomivu. Abanyarwanda ndio wanasema eti ukijifanya nani kasahani. Manake wanakusumbisha majifu. Uigiza gatebo ahehevu. Uigiza gatebo ahehevu. Uko wigiza niko bagufata. So mugihe Putin avuze ngo Africa naho guhambwa nangase nirimbi ngo Africa nirimbi, ntari umupumbafu, ntari umujinga. Hayako kwanje mujinga, hakukwanje bumbafu. Ukweli inabidi kwenda semeka. Wa Mobutu wanarudi hapo na wanakuja kuzaliwa. Na wengine wa president wengi mnaona hawata wazazi watoto yao. Wanagonjwa wanawachukulia India ndio huko wanaenda kutunziwa India mahali pengine, kwa sababu hatuna hospitali hapo zingine zinaenzi. Sababu gani hatatia madawa ndani? Sababu gani, imagine that kind of situation. Vile tunajichukulia kama watu, kama mtu. Ndio hivyo wanatuchukulia. Unachukulia kama msazi, watachukua kama msazi. Unachukua kama msazi kumtandao, watachukua kama msazi wewe. Kama msherati kubarabara, kama njiani, mahali popote watakuchukulia hivyo. Kama msherati, kama munani, watakuchukulia hivyo. Standards. Your standards on the social media, your standards as a person, your standards in your country, your standards in your leadership, your standards in any affair, your standards in your management, your standards at work. Sheria zako vile unazichukulia wewe, inaacha watu wanakuchukulia namna hivyo. Tuko naelewana? Wakati wanasema eti hakuna kile ambacho tunakiweza, hakuna kile ambacho tunakiweza kama watoto wa Afrika, kama weusi. Wanakuwaka walishatuona. Lakini ukweli ni kwamba tunaweza kiweza na tunaviweza vingi, ila hatuchukulie maamuzi kwa sababu hatujue kama vile tunajichukulia ndio vile wao wanatuchukulia. Wana watoto wote wanatoka Afrika wanakuja hapa manchi za nje. Wanakuja kwenye maajili tofauti. Wanakuja hapa. Tunawaleta watoto hao. Eti mnalia sana, tunawaleta wakuja wajifunze, wakuja wasome, waelimike, ndio nini wafanye mabiashara, wafanye hivi na kadhalika, ili waweze wakajigombea wao wenyewe kama wanadamu, wala kama wao, wala kama taifa. Lakini baada ya hapo wako nafanya nini wakati wanafika hapa? Wako nafanya nini wakati wanafika hapa? Wako nafanya nini wakati wanafika hapa? Muangalie, muwatazame mzuri. Najua kama sio mtama yote nyingine unatia kwenye shamba, kwenye mimea yote unatia kwenye shamba itaota na itaota matunda. Lakini ingawa percentage mkubwa inapotea kwa mambo yenye hayaeleweki. Mnawaza kweli haitubidi tuongelee hii mambo? Inatubidi tuongelee hii mambo
Kwa sababu ingawa nombre mkubwa, ingawa namba mkubwa, ingawa idadi mkubwa inatukufia buye kwenye hizi manchi tuko nafika za nje. Nombre mkubwa ya wazazi, nombre mkubwa ya watoto inatukufia buye kwenye hizi manchi za nje. Na alafu tunasema eti tuko nafaidika. Tuko nafaidika. Na wakati wanatuchukulia eti hakuna kile ambacho tunakiweza kwa sababu tunapewa kila kitu chote. Mungu anatupatia Afrika kwenye maziwa na asali. Maziwa na asali. Tunachezea. Ona vile waongozi wetu wanachezea hapa. Okay, Mungu anasema, okay, najua kama hivi ni kwa sababu kwa kutojijali, kwa kutokuwa responsible na nyumba yenu na yani kontina yenu Afrika. Ngoja basi msikufie na mwizi makambi ni wachukue nje, nchi za Ulaya. Tuone kile ambacho mnaweza mkafaidika nacho mkifika kule. Najueni ya kwamba Mungu anajua kama mateso kudunia ipo. Lakini wakati unalia tu mateso, anakupatia asali na maziwa mpaka tu unalia mateso mahali popote na kukutia ili ujisaidie. Kumbuka ya kwamba inabidi tustope kumlaumu Mungu. Anatupatia Afrika ndio hiyo. Mnaona vile wenzetu wananyanyasa sisi wenyewe. Yaani viongozi wetu. Makabila zinajinyanyasa na wanasema mzungu ndiye alituletea hii mambo ya ukabila. Naelewa, lakini tangu mzungu awaletea hiyo mambo ya ukabila, mmesahau kama wa Mexico, wa Spanyol, wana kadhalika, hizo mataifa zote ziko kwenye Amerika na zinaishi bora. Mnasahau kama UK ina hizo makabila zote lakini wa British wanaishi bora. Alafu wana wajinga wetu wa kina viongozi wetu hapo. Wanafanya mambo gani? Anasema atufanya African Organization, African Union Organization. Wana ujinga yenyewe wako hapo. Huyu mama Africa Alikana Chombole Mama Africa, yani the greatest woman ever heard, if I'm not mistaken, in our today's century. Alikana Chombole, the ambassador of African Union in the United States. Haiko na wachoma na moto. Wakati anaongelea, wakati anasimama na japo tulikuwa na wababa hapo na mapantalo hapo kwenye African Union. Hakuna chingiba nishafikia. Anaongelea ukweli. Kila ambacho yeye Kwame Nkrumah waelezea inabidi mkikumbuke na mrudie kwenye hiyo neno na mutende kadiri na hiyo neno. Eti kama hatuja kuwa mtu mmoja, kama hatuja jiwazia kama mtu mmoja, yani mtu wa Afrika, yani mtu mweusi mahali popote tupo. Na zaidi sana kwa njia kwa wale wajinga na waongozi wetu, watawala wetu, hakuna mahali tutakuwa na usalama kwenye ulimwengu pote. Hakuna. Mnawaza iko na danganya, mnawaza Kwame Nkrumah alikuwa na danganya. Na wakati na mimi pia nasonga ndani nasema iti vijana muamuke, younger boys, younger girls, wake up. You wake up. Pay check of $15. Pay check of $15 every hour. Kwa miaka yako tangia umalize high school hadi miaka 60 eti uko modern. No. Eti uko mo freedom. $15, $15 tangia umalize high school kwa miaka yako 18. Hadi ufike miaka 60, yani miaka 60 ndio wanasema kwenye Kifaransa, ufike miaka 60, yani 60. Na unafanya $15. Baadaye high school. Unahitaji zaidi ya hiyo. Na isipo hiyo hata nchi inakuhitaji. Na si kama nchi haikuhitaji, taifa yenu linakuhitaji. Na kama taifa yenu haikuhitaji, unahitajika mahali pengine kwa kusavu na unajali watu yenu. Waza sana kabisa. Unahitaji zaidi ya hiyo. Kwa miaka yako inabidi ufanye kitu. Fa kile ambacho kinahitajika kabisa. Hizo $15 ziachie wazazi, kwa sababu wao wakati lishawaacha. Wewe inabidi ufanya kitu kingine. Fanya hiyo $15 pia unaendelesha. Na kama unafanya hiyo $15 na masomo haiko kwenye ndoto zako, kwenye mafikiri yako, wazia mafaya hiyo $15 mbio na muda ikingali. Kwa sababu hakuna pesa kidogo najua. Lakini kama tunataka tujikomboe kama watu, inabidi tuingie kwenye hizi maofisi, inabidi tuingie kwenye mahali popote kwenye kunahusika na maendeleo ya community. Tuingie. Kama sio hivyo, tustope kulia. Tusimamishe kulia. Tusimamishe kitu banaita kulia. Complain.
Wazazi hawata complain na sisi tu complain. Wenye kuwa nje wata complain na wenye kuwa ndani kwenye nchi wa complain. Look that. Wale wana uwezo wana complain, hawana uwezo wasio na uwezo wana complain kwa sababu ya kujigomboa. Alafu sasa tuko wanani? Change your mindset. Mbadilisha mafikiri. Tubadilishe mafikiri. Watoto wachanga, tubadilishe mafikiri. $15 tuziachie wazazi, na ingawa hatupendi ziachie wazazi, tuzifanye na tuko nafanya vingine vinatusaidia kama wewe kwa miaka yako inakuja, na pia watu yako, taifa yenu, inchi yenu, kontinai yenu. Lakini kumeziwa na hii $15 ya hizi kusumba hizi makarto from Monday to Friday, from Monday to Saturday. Hiyo kitu ni kitu ambayo ni ajali sana. Kitu ambayo na self standards. Kukuwa na sheria ambazo unatembea nazo wewe mwenyewe kama mtu ni kitu ya maana. Kitu ya maana. Ninamwambia kama wazazi, kama watoto, kama taifa ya wanaweusi, kama hatujijali, tutaendelea kuwa wale tu wascribe. Tutaendelea kuwa wascribe kupitia yale ambayo yale mamezira ambayo tunachukulia, kwa yale ambayo tunayapitia mara na mara. Generation ku generation. Nilikuwa kwenye topic inahusu self standards. Na self standards nimeambia kama ni sheria, yani maprincipal, sheria ambazo wewe mwenyewe unaendea. Yani unachukulia na hizo sheria ambazo unaendea hizo ndizo sheria zinaacha watu wanakuheshimu wala wanakuzalau kama nchi, kama mtu, kama taifa, kama wazazi, kama generation. So na nipo namalizia, nataka nielezee kama inabidi tubadilishe mifikirio. Inabidi tubadilishe mifikirio uko dutekereza bifite guhinduka kubijanye nuko twiyobora, kubijanye nuko tubayeho, kubijanye nuko n'imikorere yacu ya buri munsi. Mu buzima bwacu tubayeho dufite guhindura mu mikorere. I remember when I choose my life to be, many people said that I was homeless because I didn't want to appear on their homes every day, every time. I didn't want to, every time on the phone, watu ndio hapa wanaanza tokeza mahabari eti watu wananitafuta, wananikosa, eti watu wanapiga masimu sisipokee, eti watu wengine wanatafuta mahali ambapo naishi, eti hawajui mahali ambapo ninaishi. Hapo wanaanza wanarusha habari Afrika eti niko homeless. Ujinga yenu watu. Eti niko homeless kwa sababu sipanaki address yangu. Unataka address yangu ya nini? Ikufalie nini? Self standards. Kila mtu ana sheria zake vile anaendea. To be open. Self standards. Vile unachukulia maisha yako. Vile unachukulia maisha yako ndizo hizo zinasababisha watu wanakuchukulia ule mbeo ambao uko. Haiko kila vita mimi naigombana. Pia na wewe, sio kila vita uigombane. Gombana ile mbali na kuhusu. Ujiendelee. Na kitu kingine ambao nataka nikukumbushe kama hata kama maisha hii inashindikana, jaribu hii njia na usijue kama kalinda iko na kulaumu wala iko na kuonea wala iko na kujitapa. No, hapana, sio hivyo. Niko na kukumbusha eti kama uko kwenye majani, badilisha, kwa sababu wazazi yetu nao walikuwa sawasawa kama kwenye hiyo mfikirio, wakati watu kama wale wakina wengine walikuwa na waelezea na wanawaza eti wako na wachamba. Lakini wakati walikuja kuelewa kama ukweli ilikuwa ukweli, ilibidi semeko. Nakumbuka wakati mama alikuwa ananielezea sababu gani ya kuendaka kwa masomo. Siwezi nitie hii story hapa. Nasikia so wanakutuma kwa masomo wewe unaogopa. So inabidi tuelewe chochote uko unakifanya, jua ya kwamba mu miaka 5 mambo itakuwa iko namna gani, kama mtu, kama taifa, kama nchi, kama watu. Baadaye miaka 5 mambo itakuwa iko namna gani?
Kwenye hiyo miaka 5 utapenda matokeo ya ile mambo ambayo uko na nena wala uko nafanya wala hiyo matendo ambayo uko. I know you are saying that you're enjoying freedom. Enjoy freedom but carefree. With the self-standards. With the self-standards. Enjoy your freedom with the self-standards. Na sisahau. Nataka niwakumbushe kama sitamaliza miaka 1000 kudunia. Sitamaliza miaka 1000 kudunia. Na tena sitaendelea kwenye mtandao. Hapana. Leo mwiko naniona hapa niko na wanenea hii mambo. Kesho baada ya hapo mtaniona nafasi nyingine. Na mtakuwa nasema hata sikale kajoke nyika alikuwa anaongea mambo mingi kwa nani kwa internet lakini. Wanaafrika tunaletesha huzuni. Wanaafrika weusi tunaletesha huzuni kabisa. Tunapewa maziwa na asali lakini hatupendi kukamata hii maziwa. Hatupendi. Sababu gani kabisa? Tunapewa maziwa na asali. Sababu gani hatukunya hii maziwa? Sababu gani hatukunya hii asali? Sababu gani? Sababu gani we? Sababu gani? Tunasema eti mashida kwetu ni za mingi. Tulishaguswa na mashida. Washinwa walikuwa na mashida zaidi ya zenu. Wa Singapore walikuwa na mashida zaidi ya zenu. Wa Japan walikuwa na mashida kuzidi zenu. Wengine walikuwa na mashida kuzidi zenu. Alafu sasa naona wengi wako pale. Wako naombea Ukraine, wako naombea Ukraine. Mnajua population yetu inakufa hapo Kongo. Wala hata hapo Afrika. Kwa nyakati ya colonization, kwa nyakati ya ile ya wakati ya uskrabe. Mnajua population ilikufa hapo. Mnawaza UN kuko hapo. Alafu sasa wanaona hako kavita kinyapa hapo Ukraine. Mungu saidia ba Ukraine. Mtatue mashida zenu kama Wanaafrika, iwe mtoto mchanga, iwe mama, iwe baba, iwe kiongozi. Tatua mashida zenu. Nimeona asema kama ni ba Uganda, kama ni ba Afrika de Sida, asema kuna ingia kwenye mavita hizi. Bana Afrika, lakini kweli mtu akupata mtu sijui kama Waafrika wanahitaji kitu kingine kabisa. Wanahitaji kitu kingine. And that's why mimi nitawaelezea ukweli. Ukweli tabakia ni ukweli kwa sababu sitaishi miaka 1100. Kama mzazi nitakuelezea ukweli. Kama baba, kama mama, kama mtoto. Uwe rafiki yangu, siwe rafiki yangu, sijali. Fuata njia yako, nifuate yangu, tutakutania kule mbele. Kwa sababu ukweli ya kwamba Waafrika kama haujamtia kiboko hata itika, hata elewa. Hata elewa, hata itika tena. Angeliitika Afrika sasa ingelikuwa ilishakuwa moya hivi. Na wanajua kama arme moja, kijeshi moja, pesa moja. Yaani kila kitu kimoja, tafadhali. Tungeliwahi tulishafanya hiyo na tungelikuwa tuko mbali sana. Tunakumbuka kama urafiki yetu na nchi kama Russia, urafiki yetu na nchi kama tuseme India, urafiki yetu kama na nchi kama China. Kwa sababu tuna kile ambacho kinatubidi tufanye urafiki nao. Ile ni kitu ambacho chiko kwenye mikono yetu, asali kwenye mikono yetu. Sababu gani hatuwezi tukatumikisha hiyo kwa kufanya urafiki na wale ambao wanaweza wakatunyanyua? Hiyo tunaijua sasa. Ase kale ni Burundi, kale ni Rwanda, kale ni Uganda, kale ni Congo, ni nini? Bana sahau kama Amerika iko sawa nabo. Kama sijidanganya hata na kuzidi ndio ukweli of course, lakini iko na mastate ngapi? Tuko na governori kule, tuna governori kule, tuna basenatele kule. Hawa represent ma states. Hiyo ni politiki yenyewe hawaelewi, hawaoni. Ujinga ya ukorofu tu ya ujinga wa pumbavu hiyo tu. Alafu hapa ni baongozi, unafika kwa watoto, ona miwazio yao. Ona mifikirio yao. Utawaona tu. Unawapatia masomo, unawapatia yani shule, unawapatia na $15, unawapatia shule,
unampatia na dola 15. Wakati anamaliza high school anakwenda eti bwana, tafadhali nichukue dola 15. Mtu mwenye iko mwinchi kama Amerike anakosa kitu banaita education ya Amerike, eti anakimbilia dola 15. Na dola 15 nayo hiyo eti ni ya kununua kama ni Gucci. Anataka nunue kama ni Gucci, kama anaita Gucci. Ona, maamuzi ya sisi self standards ile ambayo tunachukulia kama wana weusi. Wazazi wetu wanatujali, wanatukomalisha kwa maisha ya vita, kwa maisha ya kutoelewa wenyewe mambo yenyewe wako ndani, kwa maisha ya usiklave. Alafu sasa wale wamepata namna vile ya kufikishwa namna mahali pengine. Ona ile mambo yenyewe wako hapo. Na zaidi sana naongelea hawa watoto wachanga, kwa sababu ndio wao wana kila kitu chote kwenye mikono yao, kila kitu chote. Halafu ona maamuzi yao. Africans. Alakini watu wengi waende nje na wabakilie nje, kwa sababu hii majani yenyewe wako wanafanya, hii majani yenyewe wanafanya yenyewe nazidi kipimo. Kunabidi mbakie nayo hapa nje, mbakilie nayo nje hapa kabisa. Tunaletesha haya kama ni hivyo, tunaletesha haya kabisa. Na niko namalizia. Huyu tipe naye napenda ule mnyumba wa kutubeba mu historia yetu kwanza. Na niko namalizia, nataka niwaelezee. Wakati unaona mzazi iko nasema eti hapendi kusikia neno lolote inahusu kunyumba kwake, yani Afrika, ujue kama kuna kitu mkichwa, kuna kitu yenye shida mkichwa wake. Alafu nawazia ule atamelezea mtoto eti kwao ni wapi. Unajua atamelezea eti sababu gani yeye iko mweusi, ule iko mzungu. Unawaza ule mzazi atamelezea mtoto yake sababu gani polisi anamtia ligoti mweusi, sababu gani mzungu anamtia ligoti baba mweusi. I'm talking about George Floyd. Niko namongelea George Floyd huyo. Unawazia mzazi huyo atamelezea mtoto yake sababu gani polisi inamtia risasi mtoto mweusi wala bwana mweusi wala mtu mweusi hapo kwa street. Bana bitazama hapa. Kwa YouTube bana bitazama. Unawaza ule mzazi atamumbua kumuelezea, hata jali na kumuelezea sababu gani? Sababu ya bui yenyewe imeshajaa kwenye kichwa yake. Ya kutojali mtoto kumuelezea eti kwenu ni wapi? Kwenu ni hapa, ulitokaka huku na tulifikaka hapa. Hapa ndio kwenye tupo. Alafu jue kama uko nani hapa, uko refugee, hata uko na uraia, uko refugee, kwenu ni Afrika, ulitokaka Afrika namna gani? Anyway, asante sana nyinyi wote walikuwa natazama. Mungu awajali. Ukweli ni ya kwamba lakini najua kuna manima message zenye zikujibu sana zote, lakini najua kama mtanisamee. Mungu ni wa ajabu, Mungu anatujali namna yoyote. Mungu analeta ona, ngoja niwaoneshe kwanza. Mungu analeta COVID-19. Ajali ya COVID-19 anaileta kusudi tujifunze ndani. Kusudi tujifunzie ndani kama wana weusi. Ile iko napita na iko naenda kama sijali, kama siseme bongo. Ajali ya corona iko napitia. Analeta tena ajali nyingine ya hii vita ya Russia na Ukraine na Amerika. Hadi mpaka tu hatujapata elimu, hatujapata uelevu. Sababu gani? Mafunzo katika hii mambo ni mafunzo gani? Hatujapata.
Halafu nimeona wengine wao wakichwa ngumu wa president wa moja wetu eti wako naenda kujichanga na Ukraine kugombania Ukraine. Ujinga yenye kuzidi kipimo. Hai. Ha? Urwisha nkanguru wa chairimu. Ani ngo wakwambe ntahabwa inturo. Ai. Abandi ngo muri gusengera Ukraine da, ngo muri gusengera Ukraine ngo n'umutekano, muri gusengera Ukraine ngo n'umutekano. Wabasengeye nindejo bundi. Wabasengeye ejo bundi genocide ziri kubaza urutsitsi. Genocide ziri kuva mu Rwanda ziri zirakongezwa nabo, zirahabwa imbunda nabo, zamara guhabwa imbunda nabo bakazikongeza mu bihugu barazotsa. Ubwoko bukabakara kuhigisha abandi. Wabasengeye ninde bari bataraho ngaho. Waje kubakiza intambara yayo ninde. Hadi sahi, si hapa tuko nateseka. Uko hapa kwa sababu uko nani? Si kwa sababu tu yao. Halafu sasa sema uko naenda kujiunga nabo, hasa mgombane Russia. Russia mliona ka Afrika na iko nakuwa kuleta vita kwenu Afrika. Russia mlishaiona kweli? Na iko kuleta vita Afrika. Hasa mko naiombea. Ai mimi mko naombea Ukraine. Hasa mko naombea Ukraine, hasa mko nakufa wako nafanya nini? Unakuichimba hizi jamaa. Hakuna wakati nabakia ya kubembeleza mkoyo. Hakuna wakati nabakia kubembeleza mkoyo. And when you want to talk about the issues of Africa, when you want to help African, expect no friend. Expect no friend, expect no appreciation. Expect no friend, expect no appreciation when you want to help any son or daughter of Africa. Expect none of those. Just know that you are yourself. Know that you are yourself. Because an African has got his own way of thinking. And I'm talking this from the experience I've seen. Who removed the Kwame Nkrumah? Who removed the Thomas Sankara? Who removed the Patrice Emery Lumumba? Who removed the ABCD, the great men of Africa? Who are those? Who are removing these people from in exile, who are running in South Africa? Who are removing those? And they're their own brothers? Of course, under the backup of the West. Am I wrong on this? Until we understand that we are to fight for ourselves in our mindset, and then we start acting, putting in actions that manifestation of our minds. Watoto tuwakumbushe ni wanani, wako wapi, wanatoka wapi, wanaelekea wapi. Hakuna wale ambao tuko Hakuna wale. Hakuna. Arora kwicimwa ngo izibya amatwi kandi ngo rwaje kare nisogokuru ngo bucana yandi. Tumaze imyaka 65 tubonye ubwigenge igihugu ca mbere. We are now 65 years after the first country of Africa getting independence. But if you look at what is happening and what has been happening, if we don't take the right path, the right measure, the right course, the right choices, the right standards, as I've been talking about, the standards of a person, of a youth, a nation, a people, generation to generation, we are still going to be the same. Familia kwa kifamii. Imagine kabisa. That's true. Alright guys, thank you so much. I'm sorry if I took so long, which I believe I did. Lakini ukweli ya kwamba najua nina makosa mengi, lakini kama mnishauri makosa itaendelea, na inabidi nifike kwenye inbox niulize, niambie, twende, sababu the only thing we are on is we gotta move going. We gotta move going. Let me say it the other way around. We gotta move going. We gotta go. There's no backwardness. There's no backwardness. Wengi wanasema eti wewe unashafanya nini? Okay, my friend. Sema machache. If you wanna know about about somebody, just go in his personal profile. Go into his. I'm not meaning a Facebook profile. Personal life profile. Then you see. You will see that there is not even any step you would jump out of my steps and then you become somebody. There's no way. And then you start saying, where we shall find it. I'm not that late. I'm not that very late. I am not that very late.
Na ukweli ya kwamba sitamaliza miaka 1100. Lakini kile ambacho nabidi nikifanye na bado nabidi nikifanye. Mlale salama. Na Mungu awajali, tutazidi wakati mwingine. Kwenye nimekosa, niko mwanadamu. Where I have wronged, I'm a human being as you are. So, educate me in the comments or even educate me in my inbox. But otherwise, the point is that we gotta keep moving. We gotta keep moving as, there's nobody to save us. It's only us to save ourselves. And if you cannot save yourself, save someone. If you cannot save someone, save yourself. But the point is, we gotta keep going.